Alright, mwari yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pano paZim Local Daily Scoop apo patinodai kupai ma-first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So tiri kuona ma-MPs wakanzi vange vachivhota kuparliament, but tiri kuona kuti ma-MPs vari kunzi wakadhimanda secret ballot, but tiri kuona kuti ana ziyambe nana president Emmerson Mnangagwa vakuvatongera chitororo muri yeZimbabwe, sezvo zvetiri kuona kuti vakambozama nepavanogona napo kuwapa ma-stands awakapiwa kudhuze nekumount Upton uku kuma-wetland. Vamwe vakambozama kumbopiwa mamotikari, vamwe vakazama kumbopiwa dzimba nezvinhu zvakasiyana-siyana. Tiri kuona kuti vangada kuzama futi kuwapa ma-10,000 ebribe aya zvakazovhariswa nana Boss Para anova ari deputy minister of youth muri yeZimbabwe. So zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tiri kuona vaziyambe vari kudzamba vachiita sei vachida kutongera mayouth chitororo, ende tiri kuona kuti language chaiyo kuparliament yatochinja. Language yatochinja kubva pakanzi tiri kuda secret ballot. Tiri kuona kuti vada kuzama nepavanogona napo kuti vange vachiwa manager muzvese muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa vice president Constantino Chiwenga vari kuramba vachi-increase power struggle pakati pavo napresident Emmerson Mnangagwa nemashoko avakataura toda kuti tinge tichiplaya pano muri yeZimbabwe. Zvina zviri kumira zvakanaka muno munyika yeZimbabwe. So tiri kuona panapa vaitaura mashoko aya toda kuti tinge tichinzwa tese. Tinotaura hondo kana kuitaura kuti hatinoita zvakati nekuti unenge usati wabverenyurwa. Ukabverenyurwa ndokuona kuti hondo yakaipa sei. Saka tinoda runyararo, tinoda kubatana, tinoda kunzwanana, tigosira nhaka yakanaka kuzvizvarwa zvichatevera. Runyararo rworwo ngarwurambe rwuripo kusvika nekusingaperi. Amutsa kuita chihondo, kuita chimurenga chisina musoro kudhonza nyika kusiriko, kwete. Nekuti zvine ropa mukati. Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona nhauwa iri kuramba ichienderera mberi pakati papresident Emmerson Mnangagwa navice president Constantino Chiwenga, sezvo zvetinoziva kuti ana Port Ngwarara ndiwo vanenge vachitaura nhauwa dzehondo stereki. So ndo nhauwa dzataiya nadzo takakubatira pano paZim Local Daily Scoop apo patinodai kupa ma-first hand update. Tongoti kana uri mutu wasabva pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Tinosotora kuti munzwe macomrades vetinawo pano vachipatsanura nhauwa dzezvematongerwo enyika. Mozotiudzawo zvamuna muchifunga mucomment section. Ndobva yatanga kudzikira. Hapachisina motivation, hapachisina solidarity, hapachisina zvakawanda mustruggle. So ma-citizens will not join because some of them are tired. Number 2. Number 3, patakatanga struggle ini ndiri muna 2003 secretary weyouth wemuGlenora. You would really meet muyouth weZanu. Saka ZANU yakatanga kuinvesta mu-youth movement yayo, mukustrengthena ma-youth movement yayo, ichiintaisa ma-youth. So isusu taigona kuita toitoi kubva kuGlenora netsoka kusvika kuMbare. That's why Tsvangirai was popular. But nguva iyoyo maitosangana nemachembere, motoimba kuti machembere eZANU auraya musha, kwakusina ma-youth eZANU. So along the way ZANU yakatozviona kuti takudona, ndobva yatanga kucorrecta the way it was doing its things. Opposition yavatanga kuteedzera zvainge zvauraya ZANU, where the opposition started to neglect mayouth, kusainvesta mayouth, kusarealigna the political needs ne thinking yemayouth in terms of the economic and other needs. Vatanga kuneglecta. So isusu we suggesting muma-meetings ataita kudhara nana Chamisa, we need to create economic hubs where we would have ma-youth ma-reserve. Even tikapa ma-chickens vakanga vari kana kuti 100 mudunhu kana kuti masabhuku kana kuti sadunhu, tota 100 tota ma-projects. That's the way we can grow ma-youth. Saka ma-youth akatanga struggle ya 2000, mamwe akafa mamwe akura. Hakuna kuzoita ma-feeders aifeeda a new group of youth, a new group of women, a new group of into the system yekusumudza opposition. ZANU yakabva ita ma-programs and whatever to capture the youth.
So this your question taita zive kuti say citizens they are divided. Not every citizen is against ZANU-PF. Some are even pro ZANU-PF. So as they are divided, ZANU ine highly motivated youth, opposition hakuchisina motivated youth. Kune ma voters, voters, but are scattered along ma opposition bastions akaita sema urban areas whatever. But kune mamwe dzimwe nzvimbo dzakustorina maitha achona ari mashoma anosapota opposition. So unity yenyu should be to identify new leaders who can then motivate and entice and recreate the youth movement. Because kune mayouth anenge ari kunana zinaso, those are not hardcore activist youth that we used to have. We used to have ana Diamond Karanda, people who would sleep for a week mugomo, people who would know how to throw a stone, people who would know how to toy. Ava vanhu vamunawo mazuva ano vanongoti ahoi vakaungana votorana mapicture ahoi for 10 minutes otodispersa. They can't organize organically. Ndopafira chi saka ndati nini, kana muchida kutanga chinhu chenyu unity fine, but you need to make sure that you identify within the context of unity new leaders who are able to take this forward. The current leaders, for example, maleaders mazhinji asplita ese saya, whether munoda neamusingade, those were benefiting from the struggle. They were being paid mustruggle muno maalawens vari kuspending committee machichi ana committee vavanozviziva. They were earning ma 2000 ma 2.5 and they never invested background, so they never built a strong organic grassroots. Yes. Wagomba, sorry, as you learned, maybe if I throw this back at you, what would you say? Because can we really dismiss kuti my youth are passionate are cool progressive side? Because we've seen these youth getting arrested currently. We've got youth like Anaimanyo Sitima who are arrested and Anamako, they are there, and we do see I don't know kuti this dismissal kuti they say are just organic or they are not as strong. Can we say that that's a fact? Can we really say kuti akusisina my youth are in Ingere? Okay. And let me answer you ndichikuudza kuti kare we used to have ana Mukwasi, ana Diamond, ana people whom who would send kubhikita west kuna perform tongi vaya, and they would sleep in the mountains and they would do work. You understand they are there to a lesser extent. Varipo 1, 2, 3, 4, 5 who can be arrested aitaka activity 1 or 2 and kutaura hardcore activists aiveko kudhara. If you compare them naizvozvi unoita challenge and unoona the difference between what happened kumausekwa mugore riya, what happened kubhikita pakafa mutongi, ana Harare ava vanangosununguka, vakasunungurwa and havana kusunungurwa nemaleaders. I'm talking of my youth in their hundreds who would converge paGlenora Community Center voita door to door vachiimba zanu yaura baba mausiku kuma 7, 8, 9, 10 during those times. That's why my urban areas and some areas were liberated. Kwete mayouth anongoenda ari 6 oita activity kamuri kutaura ikako wobva wasungwa ari 1, 2. Of course they are courageous to a lesser extent, to the extent that they will be arrested, but they are now fewer in numbers, number one, and those that are courageous vavashoma, unlike nguva iyoyo where nguva iyoyo yandiri kutaura inini we used to have my youth muharvest maizara umu. We used to have my youth who would do my door to door, who would motivate my in the difference is clear. The difference is there. Clear. Gomba, let me tell you something. Okay. I think kana muchi respect ana elder fanke wana gaga ndo wanga vari mayuthi nguva dzacho idzodzo vaive vari kunana bhikita nekunana zaka muchitaura makadaro. They've been security ya Trangirai, they are security ya advocate izvozvi. Youth iriko, maybe you are asking kuti youth iripo here.
youth iripo yakawandisa, youth If it's iripo. for example, eh, Linda. no, let me hatidzokere kwatsvangirai. Makapinda mupati No, 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 2000, ndakapinda 2000. I was no, no. very close. Ndini ndaiprovida security yatsvangirai kuUkraine. I'm only saying kuti nguva dziya idzi dzakapfuura. Correct, Leader vakabva, maleadership akachinja, vanhu vamuvha. Naiyo futi nyika taamune zvimwe zvakasiyana. correct, Your issue is about the youth. We have correct. built up the youth as vanguard to this struggle. The alternative is coming to the youth. What needs, which I am praying for, is unity yema citizens. Kana tikava united as citizens, then leadership issue will come later. We need to unify our citizens first. We have the youth, the economy has not performed, the country has not performed. So the problems that they had then that time are the problems even worse that they have now. The youth now are in dire straits, and that's what we want to stop. Even variku ZANU-PF vamuri kuti youth, those are only held where they are nemari the tringlets and crumbs, nothing much. Saka tiri kuda isu kuti vave a sustainable. Whether munhu ari kuholdwa nemari, whether munhu ari chi atoriko, Yeah, whether that's what munhu I'm saying, kuti ari youth. kuitaiswa nenhema kana kuti ari kudii atoriko ende ari kuparticipata. Yeah, but my youth atina Issues that wekozvino I've are raised, very sharp. issues My that youth I've raised, atina are brother, very sharp. you don't, you need a If you can combination hold my of, youth for the past 2 years, if allow you me can to hold them respond that. from 2023, party at destroyer. Woramba waka hold my youth, Moramba maka hold my youth nationally, then it's something Zara, else. Let's see what Zara, happens in the next it's few not months about, or it's not weeks. about, All right, it's let's do not, this. Wagomba, can I give you a minute and a half to lend your points? yes, Then we can move on. thank you, my Move, brother. I want to rebut also. All right, let him lend. Go ahead, Wagomba. Thank you, Mof. Number one, kana tichitaura muyouth, we are not only talking about a youth are academically well off. Tikutaura a combination of youth. One, you need a youth who is an activist who does the donkey work. Not my youth anoenda platform just merely to be able to express my views, to critique and discuss. You need those that can do the donkey work that is needed background. Kana tichiti takaita mayouth kudhara, we are saying we can learn from that happened kudhara. Tingati taane mayouth izvozvo zviripo izvozvo zviri, we also must learn kune chakanaka chaiitwa kudhara. You want me to motivate the population, the citizen, the ordinary citizen who is on the ground nowadays kumotivate? Hapana. Just my statements anenge achikopuhwapo nepapapo, but background kare we used to do my door to door, used to do my flyers, we used to do my toy, they are no longer there. Saka ndiri kuti mayouth hakuchisina background, hapana. Are you telling me kuti hakuna 97 or 100 youth yakasungwa last year iri kwatimba? You telling me kuti all that is rubbish? Your own youth is the youth that That, stands. that was a venue, that was a venue